Oh man, sisize Nkosi Malusika Mbokazi related to Zanele Mbokazi sithi ngisize Nkosi. Khasisize nathi Nkosi ngalomzuzu. Sinida wena, sithembe wena nakwesisithwa ngube. Sithembe wena. Well, 3 minutes after 7 kwi-social crossover with me Lhoza Lwazi base masikwamkele ke bangabe yaqala banathi inkqubeni second hour of the social crossover igama lami nguLhoza Nhle noLwazi. Lwazi sine slow down, understandable so because lo nto yenzeka right under our nose kubi kunjeya hashtag enyobeni tavern tragedy kuyilonto but ke kuyo yonke lonto lesiyamthemba bawo kuba nakulena uba ngaba mhlambi wake up call wake up call enzima ebhlungu. So now we have invited you Sisipho Mkutukana kuba ke sithethe ngalento from a perspective ke yomuntu oqeqeshwe kuba makaka sebenze ngezi zinto. This is trauma. Sisipho, good morning. Good morning, Lhoza. Good morning, Lwazi. Dibulise kuba phulaphuli be KNR. Hey, sana lam siyagowa. Sigowa sonke. Jonga sigowa sonke kubi kuyilonto sifuna ke sijonge because ngoku kuyabethwana kuyayucwana kuyablenywana xa uyijonga iwall yam na ku Twitter nje kuyilonto inglo uthi ngumzali inglo uthi ngumnini tavern inglo uthi nguliquor board yena ukhupha license umnika njani inglo uthi sininzi nje ubutyobo. Siqala phi na Sisipho sana lam? Kunzima. Because at this point, I think it's normal for us to play the blame game. Okay. Yeah. It's normal for us to play the blame game because nobody knows nyani ubangubani who is to blame. Yeah. You know, we heard the minister yesterday pointing fingers at the parents, whilst the parents were waiting for him to bring solutions to their problem. You understand? They are crying for help. And at that point, mhlambi, it was insensitive, for him to be pointing fingers at the parents to say, Nzali uphi wena umntana wakho na 13 esethaveni. I think it's very normal to be unsure uba kubani who is to blame and to point fingers as well. Uba liquor board kwenze njani, nini tavern uba vumela kanjani abantwana abangaka bangene, mzali SAPS, why are you not patrolling and ujongi taverns, and see uba abantu abapha bangakanani na, because akumelanga kwa inani. When I saw the videos, the number, I don't think that place has the capacity. COVID, I don't even think that place has the capacity to take up so many people. There should be safety regulations as they call you, but abantu abangaka, they cannot meet in such a place bebonke, belinane lingaka. Yeah, so there is just so much going on. Absolutely, yeah. It's just one of those things. And Sisipho, mhlambe, speaking from an expertise point. Yes. Speaking from your point, just going back, let's start at Emva. As a society, how do we begin to mend and begin to fix? But we're still going to lead up to a situation because abantwana bahlukile khona banenkani abazogcina bephume ngempela. But how do we gwema izinto enjena from ekhaya? What right as umzali do I need to do to even be sure ukuthi umntanami xa eyicinga le nto bethi her friends bantontoni bayahamba yena uyazi automatically ukuthi mina not with my mom, guys, like no. It's a difficult one because we are living in a time where we are living in broken families. That is the reality. We have dysfunctional families. So these children are coming from dysfunctional families. Majority of them. We can't assume that all of them are. So the responsibility yomzali ekuqeqesheni umntwana is that you have a relationship with the child. Have a relationship with the child where you are able to speak to the child, where you are able to find out where the child is at emotionally, where the child is at socially, get to know their friends, get to know them, be involved in their lives. I think that is where we get it wrong most of the time, where we don't know our kids. We don't know uba umntana wenzani nabani ngaliphi ixesha.
they have social media, they are exposed to this kind of behavior. You understand? That is an opportunity for us, for parents to teach kids, you know, about behaviors right behaviors ezingamkelekanga ekhaya, you know, because as umzali you can say mntanami uyayibona le nakwe konka, you know, this is what is happening ekonka, but ke ngoku wena, yes, mhlambi, when you get to a certain age, you will be allowed to do that. You know, you will be at liberty to do that. But up until such an age, these are imithetho yalapha ekhaya, you know. And also when children go out for sleepovers, because we can't ignore the fact that some kids lie to their parents and say, ndiyahamba ndiya kwa mama Lhoza, you know, ndiya kulo Salu, ndiyo kwi sleepover. You don't know ke ngoku wena as umzali uba akayanga uyofika, because we are not involved. You did not communicate with mama kaSalu to find out that uSalu uthi ukho lento, you know. I think if parents can have relationships with other parents ezingabazali bechomi, you know, zabantwana babo, then kuzabakho la communication, ubani uthi ufuna uzoku sleep over, then they will know, okay, they are there up until such a time, call, find out nileli kakuhle and all those things. But parents don't take that responsibility upon themselves. Okay, uthe uyolala kwazibani, okay, umkile ke. Into zaselokishini ke, unfortunately, mhlambi omnye kulo tata yakhe kuphezulu, kulo makhulu ekusezantsi toni uthe upha. You know, you're not sure as umzali. So there are a lot of gaps, man. Kukhona loopholes ezithile, kukhona kunintsi okwenzekayo. It's so sad that sizokuthuka okanye sothuka ngoku kuba kunjena ungekafiki ku first hour Sisipho ndilele mina benisekhaya mos ndijonga so in my wall someone posted ba ubangaba umntana wakho awumazi uphi ngoku yiya emdantsane indoor, meaning abantwana bayazile ba abakule area Gompo Scenery Park Riston Dice mhlawumbe ke Tsholomqa nansi yabinina nabasenyobeni ne umdantsane yonke unit P zonke eza area mhlawumbe Nxarhuni nise indoor. It's something that maybe has been planned ngabantwana long time ago xa kuvalwa, because pens down yantoni ngoJune akho weekend besithini uyena weekend inkulu yilena babe besithi baphangelaphi besithi abanye eyona inkulu yange 2nd kaJuly ndaqoba into bazimulti ntos ke ngoku ezo eyona inkulu. So I don't think so iyayibona ba ikhona, and ke ngoku lamntana uyicelile imali etekentsha, ucelile imali outfit, ucelile imali yokhwela wanikwe pocket money, uzathi ufune pocket money yamazi ba yebhotile mzali deep down, and ke ngoku lento bengithethe ba baqali man andifuna ukholelwa bebeqala abaqali. And wena mzali le bensitsho mna ndiba ndingaka nje zandakhupha phepha, so xa uvisa uthi kum uSalu yokhupha iphepha a 13-year-old ukhupha iphepha Salu sibuthini ihambi yamqomba kuthini ukhupha iphepha mntanami umhlalisa phansi ufuna ucela imali ufuna ukukhutshwa iphepha into likhutshwayo liphepha elitheni. You know what, Sis Lhoza, one of the things endike ndazicinga is the fact that, you know, parents are under so much pressure to fit in ne i-parents ke ngoku andithethi ngabantwana, i-parents are under so much pressure to fit in and are under so much pressure yokwamkeleka nalapha emntwaneni, you know, not to be perceived as this parent who's uncool, not to be this parent or onga understand you. They are under pressure yoku understand to such an extent that ngoku umntana uthi uya kwi pens down, you do not even take the liberty to understand what this is, where they are going, what are they going to be doing where they are. We can't ignore the fact that times have changed. What was happening in my generation when kuthiwa kukhona i-pens down is not the same that is happening now. Exactly. By the way, i-pens down zozazi ndiku-matric. Exactly. You understand? So I do not understand umntana ku grade 8 othi uya kwi-pens down, and the parent allowed, because some parents knew where their kids were going. They knew that abantwana babo baya kwi-pens down. Exactly. Some parents don't even know what that is. And abazali
nomdla wobuza uba ababuzi uba yintoni leyo, or even ask abanye, because abanye abazali must even have social media. Umuntu unobuza on social media, bazali ndincedeni yintoni lento ka pens down, so that they can understand what goes on phayana. Because had they known abanye, I'm sure they would not have allowed their kids to be there, because bebekhona abanye abazali bebekhala esithi ufune ukuya kwi pens down. I allowed them. I did not even know what this pens down is, you know. So we have a lot to do as parents. Parents have a lot to learn, you know. They should take it upon themselves, irresponsibility bayithathe upon themselves to find out izinto ezenziwa ngabantwana babo, because nyani sorry sis Lhoza, nyani lento ichoyo, there are every other weekend there are messages ezitshoyo bana ambokhangela umntana, if you have umntana ongekhoyo endlini ambokhangela umntana akho entontoni. You understand, because it's been a trend. It's just unfortunate that this time around kids have died, but this has been a trend. It has been going on, and asiyazi ba kule yase indoor, because la bantu bebhalile post ibebona abantwana abashushayo around indoor bebaninzi beqasha itaxi bodroshwa zitaxi, just that ke ilishwa le kenze kohla noba ba inhale into noba bayisele noba sithena siyazi leyo sayinikele emapoliseni nophando. Ndifuna ukoyama Sisipho kule nto ithethayo into ba ipressure ilapha kuthi mosinto ye peer pressure ayikho ku teenagers, just peers zakho nomna 40 nomna 50 nomna. I think wena Lwazi ilapha kuthi lando. How do you start as a parent uthathe i-18 months baby i2 year uyenze soft red? Masi ndifuna sithi go back as far as umntana for Christmas wenziwe lo mntana ka ayibhlungu utsaliwe isebusweni bakhehlungumi ngimdala, because umzali wants to fit in ufuna umntana ne soft red a 2-year-old akhule la mntana ngoxa sele ifuna ekhulela intweni yobana funeka enze inwele eziyaka yakhe. Xa efika phala mntana ku grade 2 grade 4 efuna ibonding e10 abantwana bafuna ezintoka lokhu kwacha kwacima uthi efike efuna iweave e10 ongayi affordiyo ahambo ikhangela apha phandle. So that pressure yoba umntana kufuneka enxibe ngendlela ethile funeke e10 yonke loo nto leyo inayo imithelela kwezi zinto, because now ufuna ufitha hayi nabake abani bayaya nami nowamakaye awunayo into ethi apha kwam. Noba istrato sona siyabayeka abantwana bangena ngo12 no1 no2 ekseni apha kwam unide nibe ngilamzi waziwayo ba hayi ke bapha abantwana abadlali abantwana bapha bona benza homework abantwana bapha batheni akho mzali unaloo nto ingilo umzali ufuna hayi wethu nabantwana i2-year-old ibanjwe i4-year-old ngengalo kuwela istrato ngobusuku because umzali akakho okanye umzali yena aqala ushushile. And si expect man masibe nesizwe esi wena qala example engalunganga wena ukuthi yes okay you drink as an adult nentontoni, but do it to a point of discretion. Do it till a point whereby yes ukuthi sukuthuma umntana omncinci etavern, because the tavern nabo khumbula ukuthi bayayifuna leyo mali. They're on the receiving end where they're running a business, they need to make money, so bazoyithatha le mali kumntwana. Mhlawumbe usefumana people talking to her kuthiwa godukisa lento uphinde ubuye. Uyayibona ukuthi already umuntu usebona lo mntana usefuna ukuzithathela yena ukuthi godukisa lo ithunyiwe uphinde ubuye, and now because awukho ezingqondweni soze ukwazi ukulawula indlu ukwazi ukuthi kuyakhiwa ngoku. Let me make sure sekhiwe, let me check before we sleep, is the kitchen door closed. Nawe firstly ungekho right. Exactly. Basithi nyani tipile simthembile kamphosa uthi animblame umnini indawo uqala kubazali ngo10 ebusuku upha umntana usathi ngo10 ngo6 ulindo true Sisipho, everything that happened there is a result of dysfunctional homes, societies and the country as a whole. Ibhlungu man yonke lento yonke into elizweni uSipho yazi uthi morning Malisa ebethuna kubhlungu. I pray that sibe namakhaya alawulekayo, sizoba nesizwe esilawulekayo. Simthembile Mphoswa uthi apha eKapa besisamangazwe ngabantwana abana 15 yes beye kwindawo yase Parklands kwaba bantu bangaphandle besithi
afuna soft life. You remember the VN Yes, yayitrenda yes, yes. yomntana naye Ewe. bafuna soft life behamba besenza izinto kubantu bangaphandle. And yazi asisithi thiza wami asisithi andikwazi ukuyipronounce Sijo Singwe. andikwazi ukuqonda Sijo ndifuna ndiginye ilitye ndixhathise hayi mani asisithi khame kancinci uthi love this encouragement you have a relationship with your child. Yes, Asisithi so important. uyisenemi yakho ndiyayazi kodwa ngomso ulindo uthi and abazali under pressure nyhani mna guys back in school whatever you did ngaphandle ube ufunda pha will be dealt with by the school and parents. Ndizawuhlala ndibabulele. Safety nets zabantwana should we put in place, but abazali must be willing to cooperate. Akungenwa ndaba zemizi yabo kulungiswa ikamva. Safety nets should be initiated urgently. Iqale pha Scenery Park landithi andithi kwathina abazali siyafinyeza siyoshawuta uthisha robethe umntana sithi bekuthiwa makungabethwa norhulumente athi makuthiwa ngabethwa okay sele ngabethwanga ndiyahamba mna ndimnika ngenkani ifowuni kodwa ndiyazi umthetho wasesikolweni ndesumzekelo uthi ayiphathi ifowuni womntana akaze ungayiphathi ifowuni e-10 Fanele ndimthole. xa ithathwa ngutishara sendiyothi gaqekuba ndiyolwa mna mzali ne because lo mntana ubetha apha esiqwini kum because mna namthetho ndithembe uba utishara uzandiqeqeshela nge-weekend ndifuna ipolisa malithathe indima yalo kutheni lingayopatrola ne. I think that also goes to a question I wanted to ask Sisipho ukuthi well let's let Sis Lhoza just finish off. And so again memi lumkele into yenzayo phambi komntana wakho cause awuzukwazi umnqanda uphela maqubela perfectly said. Well, yes so Sisipho, you know ngobe eyisho Sis Lhoza, it's just bringing up my next question ukuthi we're now at this predicament whereby bathi abazali beke pha amapolisa. We do know and we are aware amapolisa do the patrols eindaweni zobumnandi vele phela ngeke baye kuzona zonke in one night, but we do see videos to abafike bashaya abantu kwathiwa bangumsindo babagxotha ukuthi it's 3 now omakhelwane need to sleep nantontoni. So we do know they do these spot on checks. Ukuthi now the parent akafuna ukuthatha any accountability firstly, because as Sis Lhoza said Monday to Friday umntana esesikoleni and we responsibility yesikole. So bathi ngoku abazali ebeke pha amapolisa, which means weekend umntana wamapolisa. sithi sibephi thina singabazali Ukuthi as parents what like where is that acceptable? Is that how it should be? Umntana, yes, umntana, we always say umntana we society. Umntana wako wonke, yes, umntana wesizwe. But in this context, are we still going accordingly? Ukuthi sita week Monday to Friday usesikolweni, weekend agagadwa amapolisa. The police should have been there. So is it okay for us to put full blame and responsibility on the police with this Scenery Park saga? We can't. Unfortunately, we can't. We can't be doing that because umntwana ngowakho as a parent. Umntwana ngowakho as a parent. Unfortunately, when it comes to the statement that the minister made yesterday, you know, it's just an unfortunate situation. Yoba wrong place, wrong time. Yeah, out of frustration, you know, being a but parent I himself. understood because he is also a parent. You know, when umzali kwenzeke into, umzali uqala buza ba bekutheni wena ubufuna ntoni pha, you understand? Yes, so it was just a natural response yomzali, you know, ekothukeni kwakhe because he's also human. We understand that, but at the end of the day umntwana is the responsibility of the parent. Qala before abe responsibility kamakhelwane katishala wamapolisa. The police should be the last resort. You understand? The last resort nakhona kwabantwana abasele bekwi age efanelekileyo. We understand that a child who is a minor should not be outdoors at that time of the night. That we cannot run away from. Unfortunately, it is a hard pill to swallow. But umntwana wako cannot be outdoors, outside. I mean, at that time At that of time, the night, yes, consuming alcohol, being with abantu abadala kunaye, probably, you know, who will in take that advantage. kind of environment. You know, parents know the whereabouts of your child. Yeah, you know, because umntwana wakho fanele basimbuza kuwe ukuba uphi umntwana wakho, you know.
It's unfortunate that in abantwana bethu they lie, as I said before. Yes. Abantwana they sneak out. Yes. Because abanye they snuck out of their homes. Abazali abalibali umntwana elele. Those things have been happening even in our generation. Those things have been happening. Kodwa not bonke kula nyambalala. Bezimele la nyambalala itaxi abantu abahlala lapha bathi itaxi bezibathutha ziyobadropa abazimelanga bonke asinawuthi bakhona abayaziyo ba ekhaya akuzuthi bafumana nemali yokuthi bakwazi ukuziqasha these taxis. Someone in the comments said ukubana oh my gosh indibalekile ke ngoku but man abantwana they learn from the things ezenziwa phambi kwabo so ingabazali copy and paste we understand that. So it is the responsibility of the parent also to model the right behavior. Unfortunately we live in a society where immodels zininzi. Umntana can be umntana wasecaweni and all of that, but the next door kwenziwa enye into. Lando ndibuyela back to lando ithi ba take that as a teaching opportunity as umzali. You know, ukubana this is not the kind of behavior that we do. Model the right behavior. Take your child to see other people abamodelisha le behavior unga umntana wakho angayilandela. You understand? Don't go to church and leave your child behind. You know, if you are a speaker, Sis Lhoza, take your children with you. Let them see you. You understand? Let them see you. Let them hear you. Say these messages to other people. Let them not have umzali who is a hero phambi kwabanye abantu and who is understand who is something else. Take them with you to the places apho where there is good influence. If ayikho apha, say ungumzali waseScenery Park, the behavior exhaphakile leyana in the area. It's normalized. You understand? 10-year-old oselayo. Exactly. Take them to places, you know, expose umntwana wako to other things other than what they are exposed to in their immediate community. You understand? Nezinto ozibukelayo eTVini, expose them to behaviors onga umntwana wako angazilandela. There will come a time where they choose ke ngoku umntwana ngokunokwakhe. That will be out of your hand. At least kodwa makuthi kusenzeka ube isazela sakho sikin uyazi ubana I have done all that I could as a parent. I've laid the foundation. I've taught them the values. I have taken them to the places where they could learn the positive behaviors. It is unfortunate that they've chosen this route more. Very true, Sisipho. I love the part there where you say nguwe omfundisayo umntana wakho expose to certain things. Because nathi school was ukuthi weekend Saturdays for uniform and washing. Sunday without a doubt ngisho ungafuni ngecaweni it's church sigcine sifakwe into that uniform of doing things that ugcina usuya ecaweni usuthanda usukhulile nawe usuyayela because of how it started and what you usuyazela ngoku, you know. And this is the thing ukuthi abazali should stop thinking they being hard. Umntana is going to react nathi as much as ukuthi sekuhlukile ke phela back then you wouldn't be angry at your parent ukuthi kiwe ecaweni kodwa ngaphakathi uthi yo I really wanted to sleep. I wanted to sleep. Ulwazi apha uba umakhulu am like when Sunday school awufuni manje uzavusa ngakhulu kwezwazi that time yabona. So I remember nyemini kwathi one manipulator ingelosi yakho izawukhedama pha ilile like ngalomini wakafuna usibetha asifuna ukuya ne and you are and abene tricks izoba ingelosi yakho because ngumuntu pha every Sunday sesikhule sezima every Sunday ikhona ingelosi yakho ikulindile students sakho landa uzohlala kuyo athi khawucinga ingelosi yakho is-aram ngumntana ophaya ikhedami liyali lapho uzofika uqoma nje ngicinga ingelosi yami izawuxoba yodwa pha ibilile ndingayi ngalomini ngakafuna usibetha because yazibethu asikazi ucingana nathi abantu kanti bonofasina libazisa nithi ngalomini avela athi yo hayi nisena worries ingelosi zini uqoma nawe ama uye because kuzoba nguwe wedwa izinto abantwana sizodlala abanye abantwana and wena awukho so zizinto ezazikhule senzeka usinathemba ndiyavumelana naye uthi sinathemba chule sine
masihluleke Sizamile. sizamile singabazali mayiqale kuthi ilapha kuthi lento tshaleni kwenkwe usabulisa phaya esithi lo good morning nabaphulaphuli ubonibonisele ifunani ubuyile engcobo use Beacon Bay eqobhase but I think Lhoza Lwazi and Sisipho simele sidlala indima yethu singabazali abantwana bethu bazi ukuba yintoni esingayifuniyo singabazali and sibuye kulanto ithi umntwana wam ngumntwana wakho sibuyele kulanto ithi umntwana wam ngumntwana wakho and apho ngena kugqitha ubona umntwana esenza into wrong kuba usithi ayingowakho sibambe lanto ithi charity begins at home because abantu abazali abangoku aboyiki woqomba soswa mina ngwena uzagqutata kabantu ngoko wakuzali ngakubhaqanga but awukwazi ukwenza uchaya ubonwe ngoku hayi mntana sekhaya because mna qala xa uvu wami esenza into wrong ndizawushawuta usisipho zame ukureprimanda uvu adibene naye estradweni ngoku nam ndifike ndiyo ungenaphi ne so zizinto ezazinto saziyekelayo zazisinceda ukukhuliseni isizwe because those are some of the things ezasisenza ukuba isizwe sethu sikwazi ba umntwana awukwazi uhamba namakhwe ngihamba umunyana estradweni kukho abazali umazi lamzali ungamazi noma ngwenye lali noma ngwenye unit noma ngwenye lokishi awuzikwazi yabo and usuka apho nelungelo lamzali uza kukubetha exactly and uzaphindwa kokwenu not ba kushawuthwe lamzali kuzophindwa wena if we can go back to that uthini asisithi if we're being honest as parents we're not parenting at all we're expecting these children to parent themselves because thina sidiniwe and we want them to figure it out without any guidance or actual parenting. You'd find parents asking abantwana butheni wena ungayazi uba ayenziwa into ethile as if umntana will have the capacity to know without being properly taught and parented. Yes, very true. And it also goes back to something that Sisipho said, ukuthi be there in your child's life. Be there and teach them, expose them to ukuthi ayenziwa le ungayisabi that conversation because nale yokuyisaba this thing of being scared of speaking about certain things is things that lead to this. Umntana agcine ifile ukuthi yena une power yokuthi uyahamba. Pearl Mangubela uti me and my house shall know and worship the Lord. The kingdom of the darkness is foreign in my house. I love that. Those are very powerful words, and that's how it should be. Also, Asisiti has come back. Uti alcohol consumption has been normalized and made hip in our black communities. Exactly. And you know, good test and what are that video of Ubegicele Elila. And as much as we've been making fun over it on social media and during COVID, abantu need to cut down echwaleni. We need to find other means and ways. It's not everything efane kube notshwala phakathi. These days it's everything. It's a funeral. Fanele kuthenga utshwala before kuye esingcwabeni. It's abanibani ukuthi let's normalize doing things and having fun without necessarily having to be drunk to do those things. And you know, it's quite sad that it had to lead to something like this. Charlene Nkwenkwe has also said abazali need to take responsibility for their own child, period. Very true. Very, very true. ngesixhosa sonke esisimthembile mphoswa uthaphe eKapa kwindawo yaseKhayelitsha kulindawo ekuthiwa iRands bawo indawo leyo ifana nayo lena yakugombo yavunyelwa ngabahlali ngoku ndikude kuyo ingxolo yomculo wayo kuya abantwana abancinci kwale yesiganeko yavunyelwa ngabahlali uthi ulindo abantu are emotional and there's nothing as difficult as taking accountability, especially in the moment of being held accountable. Kodwa our role is to not give up. Please KNR yafuneka discussion where you have discussions with that community. Nina allow that community during this time to talk through this issue with the relevant people like Sisipho. Give them that platform where people will be talking with them and not talking down on them to avoid resistance, but instead tap into but Sigville, I think we've noted that, yes, and fortunately Mr. Ngesi does listen enkqubeni naye sizake sibone basa ngayiplana siyenzeni na mhlambi silinde nje it dust it settle ngoku kungcwatywe kuthweni mhlambi pha mhlambi ngeMandela Day we'll see wethu ba sizawuthi na and maybe sibe pha kanye and involve all the stakeholders ke sithethe ke siboneni ba singaqala phi na
ushalini, oh my goodness, imagine ibe normal ubukelwa kwe-10-year-old isela utywala because kaloku emicimbini kuthiwa mnikeni hayi liyeza anikwe old bat tontonjini kuthiwe liyeza mnikeni amathile abanjelwe ibhekile umntana omncinci akwazi noyibamba kuthiwa akasele because liyeza kanti kuyahlutshezwa sitagqiba ngoku singayazi uba makuthi na it goes back lento endiyibuzayo xa kuthiwa umntana oyinkwenkwe uyabuya esuthwini kuthiwa oomama bakhupha amabele uncancisa itywala these are things efuna ujongwa because utywala kwakungekho kwakumqombothi kudala kwakukho amasi why don't you take ubisi ufuma anamntana akho encanca branch kutheni xa kuthiwa makhutshwa amabele kufuneka abantu bakhuphe utywala obuthile bugityiselwe phantsi uthini what is it that you are the message that it's conveying exactly ndiyamncancisa xa kunguve encancile apha ndithini ndilibele uba ndandibhenquza umuntu ozela inkwenkwe ndibhenquza ngebranti sitini so guys sorry I'm being emotional asithi yo Sisipho you are spot on it all boils down to being involved as a parent nobathe nothemba ngeuxolo man Uthi Nothemba, yes. Uthi, unfortunately, social media is one of the biggest influential spaces to our children. Parents should have access and control to their kids' phones. Very important. Enye naleyo. Unyanisile Sisipho, we must be there for abantwana bethu sibafundise indlela zethu sazi nezabo so that sizokwazi I think ukohlula mhlabe uqalisa ukuphuma endleleni sokwazi umbona ulinda msele sikhawulezile Nothemba mngewe kakhulu okay ubone la TikTok no Facebook what is normalized sihleke nathi sithi man ama-2K sitsho ama-2K abephethe isavasa ebeke enhloko because kaloku utata omdala abebeke enhloko esenza la thina nto isenziwa utata omdala nosisabadala around the tavern somewhere in Durban esenza lanto so xa i-2K liyibeke enhloko isavasa yayo kuthiwani ne zezinto sizenza ihombisa kamdleleni uthi bane Lhoza Lwazi Sisipho siyabaphoxa abantwana bethu asinaxesha lokubamamela kuba ubomi bethu bubotyo thina kuqala how do you justify 13-year-old onwaba etavern uphi wena yeyiva xolisobo bani morning Lhoza Lwazi and listeners uMazulu sizobuyela ku Sisipho uthi we need prayers kubi kwixesha labantwana bethu cause baphuncuka esandleni isiqalekiso sotywala ezintsaneni zethu isizwe sethu sifile la TikTok Yesu abantwana bethu because crazy and you've ba another thing as Sisipho ezi pages okanye ezinto zinento engakhiyo I don't want to say comedy mostly i-following yeza pages uyawuza uthi wena ube une page shambuma iyathothoza uthetha into in a sense iyawuza ikhule ngopepile you know ngonoquku kodwa ezi pages where kuzawuba careless kuzawuba ne-language reckless anyhow izawuba yilonto fumanisa uba iyakhula le page following yayo and kuvela i-endorsements abantwana immediately umuntu uyabhatale if i-YouTube channel it's booming it's attracting abantu wena uyawuthothoza ke because uthetha le nto yakhisisa motivational yenziwa yintoni loo nto yenziwa yintoni I think we are broken as a society so anything that feeds into our brokenness kulula for us to embrace it you know because I confront we don't want things that confront our brokenness as people you understand because xa ufika kwi-page kaSisiLhoza uzawufika uSisiLhoza ethetha ebeka efaka zathini ukuba ityiwe enxebeni okanye you know ezama upholisa esasilonda we don't want that we are too quick sifuna ukukavarisha up izinto ezikavarisha up so these pages that are you know zinormalize all that behavior and all those things zizawugrow fast because we want an escape from the reality that we are faced with we are broken
And anything that feeds into that brokenness is what we want. Si attracte kuyo. As fully reality, basically. As We don't want accountability. Yeah. We don't want to face reality. Ngezinto esijongene nazo as a people. Yeah. You know. So I think it goes back to something that we also said even last week, that we need to heal as society ke ngoku. Not just we need healing. We need to heal. It starts with confronting your own traumas. Sure. Some of these of these parents of these kids ezihamba ezithaveni ebusuku. If you can trace back, a lot of them are coming from abuse. Yes. Some of the children were birthed from abuse. Some of the children were birthed from relationships as unstable on akala. You understand? Some of them were teenagers when they had these children. So they have no idea what to do. You know, when it comes to parenting. Not to say that they know what to do, but in most cases that is the reality that we are faced with. So we need to go back there. Lungisa wena mzali isiqu sakho wena qala, because we will not have time for abantwana if siqinekeze zethu izinto. That is why asithi we are not parenting at all. That is the truth. Sisoloko siyabhekelisa ubanga bandiparentelwa ngutishara notintontoni mandimnithengele all the gadgets azokwazi baxakeke zizo ba hey ndifakile iWi-Fi endlini ndikuthengele le phone ifunayo hlala pha kuyo ibe kungena ezinye teachings mna ndikho. And unfortunately ngamanye amaxesha yinto eziphindaphindayo lena from generation to generation, because you will find out that mna qala as umzali I was not parented, so I don't have a model of what this thing should look like. So I don't have a picture yayo. So ke ngoku I am just repeating the cycle of what has that has been happening from generations before me. You know, so that is the unfortunate thing that is happening in our society. Uba parenting your nakala kwakudala, so it's just a ripple effect. Iyaziphinda ke ngoku from generations, but ke ngoku fortunately we are exposed to information. We can break the cycle. We asikwazi ubeka blame ebazalini bethu ne siphelele apho ewe singatsho, but we can't stop there. Now that you know that your parents failed when they were trying, you know, what are you doing? What are you going to do differently? You know, as a father, where are you? Are you playing are you playing indawo yakho emntwaneni? As a mother, are you there mothering lo mntwana? You know, not just giving them imali yobheka esikolweni, not just paying school fees, because in most families, I pay school fees, I buy groceries, I buy you data, you have everything you need. What more do you want? The kids want your attention. Unfortunately, they don't care about all these things, as good as they look kwabanye, but abantwana apha, they are longing for your affection, they are longing for your attention. Are you giving that to them? You know, so there is so much elekishayo. Lando ndithi ubana hamba wena mzali, go to therapy for yourself. Sometimes you may not even see that you have a problem, you know, but when you get there, you will uncover and discover into bana, no man, le ndlela ndenza ngayo, it is because umama wayenze u-A no B no C, utata wayenze u-A B no C, okanye babengekho ndanikhuliswa ngumakhulu. And we all know that omakhulu bebetefisa for the most part, you know, because ibingeseyo responsibility yabo bebegqibela ukhulisa baba bantwana. You understand? So kuninzi okumoshakeleyo, but it can be fixed. It can be fixed. We just need to take responsibility thina ke ngoku as this generation. Let's take responsibility as abazali kule generation. Yini na kube nje ngexesha lokuthandaza kwethu, yini na kube nje ngexesha lokuba ngabazali bethu kwethu, yinama kube nje na Youth Month. And I think landithi kone bani na kuba kone thina sicela uxolo kuba let's go back, let's repent, let's go back to God, so that asincede sibe nawo amandla othi go back to basics, go back to ebuntwini, go back to kwingqeqesho esizaziyo ezazisebenza esithe ngenxa yotshintsho
ukufika kwamaxesha sazityeshela andali amaxesha ngamanye kodwa there are things ezaziziseko zamakhaya ezithe ngenxa ke yobuqheleqhele bezinto bazala amaxesha sasiqiniseka into yobana siyazilahla and now sine challenge yabantwana bethu abangamameli abathetha kuthethwa zikhona izinto man wena Sisipho ezingeza mhlawumbe izingazange siziyeke into zobana azilayitwe izibani ungekho endlini like nje that one nje uziletha njani izibani ngendlini you let alone ba kuzoba ngomso kube yenye imini kubethe 1 minute after 12 midnight you don't know where your child is then there are those things wanguba ungasinceda ngenxa ixesha ufuneka ebheke simkhulule kodwa ke baphulaphula bathi ibhlungu lento kodwa ndiyathemba sisifundo nokwabanye abazali abanabantwana ityala likuthi bazali to be honest sabethwa thina sakheka zange kwasukana zange saphuma neqhakuva awuqaqa nje ngamzi uphinde uphole and namhlanje here we are ulindo leyisisipho bamba nasi sandla mntana abantu inkosi Lindo Msele unqabakazi Mgadle Lindo Msele I suggest social development to assign social workers to schools. I'm sure they have a pull from bursary holders baninzi nyani the social workers that are unemployed there's no place wa kusebenzisane isebe lezemfundo no social development kwenziwe kubonekale makothweni na ninzi wethu we need to trace our steps as parents. Lord have mercy on us we pray siyathandaza inkosi Pearl bawo ngasinceda nakulento both parents and tavern owners have let down their guard. Jesus once said, can Satan cast out Satan? Mark 3, lucky are those of us that grow up with a disciplinary whip okanye lash. Itin kanene Proverbs. Misithi umntwana masibaqaqeshe bathi xa sibe badala ngendlela efanelekileyo athi selemdala abone uba makabuyela akhumbule kodwa ekhaya sele semazweni athi nonke le into yazi bisandifikela ngondilixhokazi like ndingugile kodwa ndiyazi ba le ayishem uthe kubekho la nto ethi angavuka emangcwabeni utamkhulu machule like sikhule kukwenza izinto because uchukunyiswe yilanto ba uyayazi bakokwenu le into ibizalihlazisa ikhaya la kwaVitsha ibizalihlazisa ikhaya abantwana bethu banayo nalonto ngokubona because akho nto siyibekileyo uqoma selengekho there are no boundaries at all there are no boundaries yes Sisipho we can break the cycle thank you very 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 much uvuma Mdlane eGqaberha yena uthi yo thanks good people when I said let's trace our steps as parents siyibhudepi abantu we are not happy kodwa inyani nothemba koGqibela uthi when the Bible talks about raising kids it emphasizes on training up of a child raising a child it's about training and teaching a child on issues of life in general sinayo yonke yoba sifuna uqeqesha abantwana for the world ithingane lanto sifuna uqeqesha abantwana ngizayicinga kodwa lanto ithi abantwana sifuna asibalungiseleleli xa sibaqeqesha for the world siqeqesha abantwana bamabalunge for the world ikhona nzayikhumbula indlela ebekwa ngayo but there's that kodwa ke ukuyivala Sisipho kule meko babhubhile abantwana babhubhile abantwana baxhalekile abazali nalesi ithethayo izawela kwindlebe ezingazukwazi ukuva because imiphefumulo yona isubeki sekwenzekile it's so unfortunate that nathi as a station we're bringing up this topic kuba kuswelekiwe this topic bendifanele ba mna ndinguLhoza ndize nayo ngoJanuary ndize nayo last year ndize nayo you know ibe zizinto ezikhumbuzayo nezichukumisa izazela nathi siza nayo ngoku sekukwabekile ne kodwa ke noxa kunjalo asizude ke sisongezandla singathethi ngayo ngoba ke abantwana basazalwa namhlanje kwabazalwayo ngabantwana abaqalayo uba babe ngabazali so sithini sivile let's go back let's trace our steps let's masibone masibhudepi masihilishe thina kuqala so that sibe sikwazi uba abantwana bethu bazoba nabazali abaphilileyo bo sizingcwelerha ne so kuswelekiwe siphansi kwelifa elimnyama kungathwani ungathini mhlambi kumzalo sekulento ke ngokuyena oswele nomntwana oswelekileyo kule meko ithini steps towards healing uqala ngapi kuyofaniswa namhlanje kuthiwe bhazala lobheke Woodbrook ngapha pathology mortuary kuthini
First of all, my deepest condolences to the parents, to the families, to the friends, to the teachers, to the neighbors, to the community, yes, Snarpark, to the community as East London, and also the country, because we are feeling it sisonke as the nation. Right now, there isn't much that can be done. There isn't much that can be said that can take away lentlungu that umzali ayifilishayo at this point. Even me as a social worker, I have nothing endinoyithetha enokwenza ngcono le meko umntu aziva ekuyo. Mine is to say I am sorry. I am sorry. My heartfelt condolences go out to the families. Going forward, reach out for help, because death, unfortunately, it is inevitable. As much as bana it is lena bekungafanelanga bayenzekile, but it is inevitable. It's something that we cannot change. Asikwazi ubuyamva. Now, what your responsibility okanye what you can do going forward is to seek help. Indlela onothukwazi uziphilisa ngayo ubheka phambili. It will not bring back umntwana wakho. It will not change the situation around. Go out to help. There are places that can help you to find closure, to find healing for ubomi bakho. The message might not even make sense right now, but when you listen back to it ngenye imini, know that there are people that are there. There are social workers, there are psychologists, there are agencies ezikhoyo that are there ukuthi zikwenze wena ube right emphefumulweni, zithethe nawe, zikunika amazwi enkuthazo, zikumamele, because more than anything you need to be listened to. You are going through ezakho before kwenzekele. You need somewhere where you can be listened to. So come, our doors are open. Come to us and speak when you are ready. When you are ready to do so. Do not rush the process. Do not rush the grieving process. Grieving is lifetime. It's lifelong. So don't think that next year by this time uzabe sowuphilile. Lizawumane lithunakala. But you will find your healing at the end of the day. You will find your healing. Ucingiswa amacingi jimana uyivala kakuhle ngelithi lento. It gives us an assignment. Thina ngoku wonke umuntu bifanele ba ke kubethu umoya ezitradweni kule weekend izayo, because kule viki yonke sihleli nabantwana bethu kamani base holiday yini, sihleli nabo phansi, siyabona mntanami uyabona andikumoneli ngestrate sesikhule kusitshiwo ukuthi izayifumana lento, amakhwenkwe awabaleki kwatha kwacima zonke ezantetho, although abazali belaxesha babezithetha bezishawutisa tonto zongalandlela babebeka ngayo. I think i-assignment yoba masihlale phansi naba uyabona ke ngokusalusiwe nansi and referencing kule into sizameni kangangoko, ngoba ke sisenalo igcuntswana elikhoyo, masizameni kangangoko. Umzali ngamnye azazi into yobana kukuhlala phansi nabantwana, kukujongana, abe ne-meeting nesiqu sakhe kuqala, uba ngaba kukho i-issues around ubomi bakhe, izinto ezisafuneka zibangulwe ezibangela into yobana mawungakwazi uparenta, as uasisithe besitsho, ebangela uba ungakwazi uparenta uyithathe uyoyinikezela utishara ngoba unomqa wakho, unomhluzi ophalalayo kuyakho iplate. Think lento ilencoko isinika loo nto into yobana okay mandilishane nam, because tshona abantwana sithi hayi bondlela pha phandle ne nasifoni kaphume man senza loo nto ebantwaneni bethu, because ndinezi zinto nam ndiminqungu waxa mna qala. So isingathi ke ngoku i-homework nyani ezibisithi ucingiswa i-assignment le nibana okay ndiza kwenza njani, ndizawuthi ngaphi nyani uba ngaba uLhoza into ayithethayo uba abantwana bethu sisipili it's a reflection yendlela endenza ngayo. Hey, it means hey xa enjeni umntana wam, it means nyani kukhona apho, because uzawuthi uyifunde phi, uyifunde kuwe wanga kuba ungasinceda sisenze ezi homework kwenza into yobana isizwe sethu sikwazi uba sithathe at 10 a quick U10 and sizokwazi uba masibe right. Look, seek ye first the kingdom of God and all other things shall be added unto you. Heartfelt condolences to the families, and it should not happen again. Xa sinohlala phansi sibuyele kubawo sifune ubuso bakhe, asincede kule into sohlulakela, asikwazi ukuzenzela thina ngokwethu, sicela amandla kuye asincede ekukhuliseni abantwana asithembe ngabo wasinika bona, ukuze sibaqeqeshe
imkhokelelele endleleni ezakwazi at the end of the day imzukise yena. Look, asikwazi ngokunikiwe le gift unikwe igift siyayidlaka Sisipho abantwana now ngoku asikwazi uyiphatha. Masibuyele kulo esinike Sisipho singabantwana to say hayi Nkosi ndo ihlulakele ndithini and ukakakude yena right ukuba sincede. Yeah. Nendlebe yakhe thina isiXhosa ayikude ukuba akhumshana kaloku nina nisekele kum isiXhosa into ngokuna sana zenzo ngqesta yekeleni kum uba izafuneka ibe esiXhoseni khumshani nina. But ke thank you so much for your time. I think let's leave it there for today. Ibhlungu injalo kodwa ke nyanje mandisitsho let's go back to a drawing board. Let's sit down as communities nathi sisistishi ndithathile ikhwelo elihlatywayo bana let's go back to that community sibize stakeholders and have these talks maybe on a monthly basis or njalo kwenzela ba sibone ba sinawucuthana mhlawumbe nomnye kweyakhe indawo aqalise nomnye kumobilize abantu stakeholders cases zama ucengana nabantwana yenzeke ngenyanga yabantu abatsha noba ibiyenzeke nini na for that matter bifanele ba iyinto lena singayikile ndithi nathi as the station asinawuza le topic only because kuswelekiwe mhlawumbe ngenqandekile ba sasithethe last year the other year ngalanyaka okanye last week okanye kuba makhe sizameni mhlawumbe ngezikhona ezazele zezachukumiseka kwathiwa kuzawubakho into enjena so wonke umuntu ngokuyithi gqi siyishock and sizawuthula silindele esinye isiganeko in avoiding into yobana masilinde kubekho isiganeko emlazi soweto kubekho isiganeko eGugulethu eKhayelitsha senza ntoni between esi nesilandelayo xa kukho unqunqeweyo ngoku between lona nenye 16 days of activism okanye between lona nolandelayo kwenzeke ntoni na. So if you continue these talks uqinisekisa nje oko kuzama ukukhuthazana nathi ukwenza basizokwazi basibe ngabazali abamileyo abangomso noko kubi ngexesha lokuthandaza kwethu kubi kakhulu and yeah thank you Sisipho. Ndiyabulela Sislhoza ndiyafumaneka ku 079 ndiyafumaneka kumakhasi onxibelelwano ndinguSisipho Mkutukana on Facebook, on Instagram I am sips_Mkutukana. Nje ningo-sips ngoku umuntu uzakwazi njani ufuna uSisipho Mkutukana 079 No, what's nice 079 782 3166. What's nice about Instagram is that you can type out my name and Liza izawuvela. If you type out Sisipho Mkutukana izawuvela because I did write that on my profile. Sips ndasawulala outside libe liba ngonolo nina. No, ngunolo ku Instagram. Thank you so much Sips 0797823166 namba kaSisipho leyo onokwazi ke umbamba kuyo ngokwangoku mani masimkhuphe ngengoma sokwazi ukuqula ikhasi sikhaleze sethu ngemozulu sejongana zazenye izinto eziphala phambili inintsi sesisanqwe ke into edibene ke nokukhutshwa kwengxelo yokugqibela the fifth one ye kaTatu Zondo commission njalo and also kungamayeyeye ke ngapha eGauteng kuthiwa halala kutata uPhanyaza Lusufi yeah you know kuyilonto ke xa sijonga ke kwezinye nje ezo kodwa ke iphala phambili yona le #SNARPark tragedy njalo so yes nezinye zakuphathela nje emva kwentsimbi yesibhozo for now sikhaleze ke sibheke engomeni sizokwazi ke ukhupha uSisipho Sips hey bethuna mandimkhuphe ngophelo bhala esithi anisafuni jonga andifuni nix good morning. You're listening to the sound good together, huh? On KNR.